last mission, my mission. Yeah. Traveling far and wide, seeking for a sign through the noise and haste, searching for the divine, searching in this endless chase. I found no satisfaction. And our Christ's mission is my mission to destination. Yeah. Ooh, yeah. La 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 la. La 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 la. Wow. Welcome to today's show. And just as you have heard, we have a musician in the show today. One of the couples that I just find very, very interesting, and I can't wait for you to meet them. One is a musician stroke music producer, and the other is a content creator, a house of creativities. And before you get to meet them, I want you to go to our social media platforms right now and follow us on Facebook at KBC Digital and at KBC Channel 1, on Twitter and on Instagram at KBC Channel 1, and do chat with us on the live stream as you watch this show. And if you want to reach out to us to partner or even be featured on the show, do email us on heartandsoul@kbc.co.ke. But now, we're about to meet the couple. Karibuni. Karibuni. Asante. Thank you. So, I want you guys to introduce yourselves. We don't know who you are, and people are excited to meet you for the first time. So tell us, who are you guys? Yes, ladies first. Yeah. How are you guys? So I'm Jessie. I'm a mama boys and girls. I'm Jessie Brown, but my stage name is JB the Cowgirl. Oh. Yes, I'm an artist. I do country music live, like me. I produce music, voiceovers. So basically that's what I do. I'm a wife. I'm a mother. Yeah. Amazing. Yeah, thank you. And the gentleman seated next to you. The gentleman seated next to her. My name is Juna. John. I'm a father and I'm a husband to Jessie Brown. I don't have a lot of titles, but what I do full time, I'm in church. I'm a teens and youth pastor in PCL and Nata. More to that, I do inspirational content, and that is who we are. Tukiwa pamoja na guitar and JJs. So welcome to the home of JJs. Come on. JJs. The father is John, the mother is Jessie Brown, the first son Johnny, that Jolly. Johnny. Yeah, so the home of JJs. Nice. Yeah. Nice. I'm so excited to see you guys are in matching clothes. I mean, you couple goals. You're serving. You're trying. You must have couple goals. I know. I want to know you guys. Mlimitaje. Wow. Okay. Nataka nijue mlimitaje. How was it? Who saw the other first? Yeah. What is the story like? Because she's the one who met me. Kwa mekuma. I'll pick up from where she saw me. So we met in a printing room. Put in a printing room pale campus, Cooperative University of Kenya. So mjamaa tuliona mjamaa ameingia hivi mfupi, unaona round, amechapa. Sijui mbona, sijui nilikuwa naangalia wapi. Oh, nimejua vitu mingi. Of course pesa ni sabuni ya roho. But I was still a student leader, though nilikuwa na parara. But I think nilikuwa natoka internship, so nilikuwa nimevaa jacket kingine hapo, jacket funny hivi na kiatu kingine kutishia tumbo, lakini nilikuwa nacheza chini. But I think ni dressing code. Nasema dressing code. Because umesikia mimi siko watu maraharaha. Christian Union masomo, the student leader. So I think ni hizo kuvaa, walikuwa wanaziita trouser zingine bendera, shati kubwa. I think that was the issue. Nilisema nilikuwa nimechapa. Lakini sikuchapa hivyo, mtu alikuwa anakodisha nyumba. Nilikuwa na nyumba na kitanda ya ghorofa kwanza, ilikuwa ile double decker. Wageni wakuja walikuwa wanalala huko. Wengi sana. So designer aliingia. I was like, okay. Kila mtu akasimama.
nilikuwa nimekaa hapo ka fresha hivi, yeye alikuwa so mimi nilikuwa ka fresha ka printing room ya Christian Union. Akaingia, kila mtu akasimama, akababika. I'm like, Miss Date by the way, like ninakuanga na ile story ya nilikuwa na ile fear ya get married and getting a boyfriend. Okay. So when niliingia nikashindwa like jamaa anakaa tu ameparala, but everyone is so excited. Nikasema I think ameguza roho yangu, lakini ni ile design amechapa. Ilikuwa ile design huyu akaika kitu. Mimi nasema hiyo na mimi kwa mheshimiwa. Wapi salama bure Kwa campus? Yeah, I was a student leader. So hizo ndo kwa sababu niko kwa kitu. Yes. Alikuwa ananiambia kwa sila. Yeye ndio ako anajua. First to look. Nikucheza chini. Yeah, so akakuja, akaingia, akapewa kiti, kulikuwa na kiti inazunguka hapo. Nikajiuliza, this day penda, lakini kuna venye huyu jamaa amenipendeza. Wakati aliketi tu chini hivi, aliniangalia, akanisimamia, akaniambia, "Hi." Alikuwa kama katoto, "Hi. How are you?" Like, "I'm fine." Like, "Ai, kwani huyu jamaa anapenda watu wote?" Wewe ni nini uliona ikakupendeza kwa JB? As I stayed, the innocence on her face. Mimi nikiona tu mtu innocent, hata mtoto nikiona mtoto innocent, nacheza na yeye sana. As a student leader, I was in the academics department. So first year, so kuja sisi ndio wakaribisha. So every first year, "Hi, how are you? Karibu university." Hapa ndio utaona mengi. So I was just doing it generally. And then kila nifanya alishika jina langu sana. Haraka sana Alikuwa Josh. So pia akaanza kutaja Josh. Kabla unaniita Josh kwani tushai kutana tena. Sababu nimesikia watu wakitaja. And that's it, na story kaanza. We were in Christian Union, tuko CU. Ukakuta whatever she likes, I like. So tunajipata mara mingi pamoja, retreat pamoja, worship nini. So hiyo kukua pamoja. So ours grew. Yetu iko ile fall in love. Grew pole. And that's where we and actually to put the same marks in KCC, ACP. We were doing the same course. Because I got the same grades. Yeah. Mimi nilipata 317 marks in KCP. KCSE nikapata B ya 60, yeye akapata B ya 60. University alipata upper class na mimi pia nikapata upper class. Yeah. Na tulikuwa tunafanya the same course, cooperatives and community development. So alikuwa anakuja niboreshe hesabu. Zingine alishinda na nasikia hasira. By the way, alinifuza nikashuti akaanguka. Nilikuwa na hasira sana. Baada ya hapo tungeachana. Sitakai kushinda na wasichana mimi. Nilishika na naume, but all the same. Kama naume kushinda na msichana, kwanza masomo. Mambo pesa. Ndio vitu mbili sikubali. Kwa nini? Kushinda zingine beauty. By the way, but all the same, here we are. Yes. Here you are, yeah. That was our first encounter. So there's something you said that when he walked in the room and you saw him saying hi to everyone, including pia wewe, na ulikuwa like anajuana na watu wengi, and then sasa mambo na kujuana na watu wengi, niliona venye ameingia ajavalia poa, like it was from a very humble background. And look at the people wenye wanamkaribisha, they look like they have something. So ameingia, kila mtu akasimama, akamwita Jugusha, akamuinua juu, by the way walimuinua juu. Akakuja nikasikia jina Jugusha. Yani nikasikia Jugusha, nikasema hebu nione kama atanisnob ama hivi ndivyo wana treating watu wanajua. Sasa nilikuwa kiongozi, student parent, student leader. Mafans wako unajua ukishinda wanakuinua juu kila saa, wanakuinua juu. I think I was a small body, so ilikuwa rahisi kuchukuliwa juu. But ilikuwa nachukuliwa because I was a leader, student leader. So wale mafans wangu kunitafutia kura, tukutana nao every time. Na wanidui bure, ndio tukimaliza hapo tutoe chai, tutoboke za chakula. But that is the reason. Nilikuwa nainuliwa kwa sababu ya student leader. And also itaoneka kitu. Okay, so for you, what was so keen at the first meeting him, ilikuwa the fact that he's a people's person. He's a people's person. So for you, if you go back in time, what was the one thing that intrigued you about her? In the first instance, kunita jina, yani of course watu wametana Jugush kwa nje. So ananitaji na yeye first year, hata sijai kuona on this side. So I was curious kwa nini amejua jina yangu. But hiyo wakati by the way nikiwa student
mimi nilikuwa masomo na kutafuta pesa full stop. So hiyo wakati na siku shughuli hata siku maneno ya kudate was not even my to do list. So with time yangu ilikuja kigrow with time because that was in September when they came. Then December tukaendanga Mombasa for a church activity a whole week. So hapo ndio CU. So hapo ndio tulijuana vizuri. Mombasa ni mambo mengi. Sasa Mombasa kukafanyika nini? I tell you when Mombasa kilichemka. So like mimi nilianza like I liked him but your first time sikumlike when tu alikuwa amevaa like chakawa roho yake ni safi. Yes, so tuko Mombasa kumbe nilikuwa nishaona ukisema sijui. So this book is very old. Nilikuwa ushaona mjamaa anapita hivi lines na flow. Unasikia tu mawimbo zina download. Sikwambia tuko tumeenda mission. Sikwambia tu hata tulisoma huko. Hata baby basiwezi kumbuka hata mmoja. But this guy was like anapita tu hivi shwa. Lines I used to write every day. Writing. Ukisipitia utaona. Like kazi nyingine wanaangalia no, hii kizungu ni yangu. Mtu akiwa ni lao kizungu inachemka. Na sijui kwa nini wanapenda la English badala mama tano. Anaanga za Kiswahili hazikuwa vizuri. Sijui tumeenda huduma. Lakini mimi nilikuwa nimeenda kuhudumiwa. Hey, you know, walai, I'm sorry God, but hey, you know, mimi nilikuwa nimeenda kusema enough is enough. yeah, so tulikuwa tumeenda huduma. By the way, I'm very serious huduma. Yes, but things happen and you have to say how your heart feels and yeah. So you unaona kutokana na hiyo kitu yani nikakuwa open, nikakuwa real. Now we are together. That is it. Yeah. So ananipa story tulikuwa Mombasa 1 week ilikuwa mrefu. That is when we shared a lot. Then I notice ko serious for the first time. Unajua nilikuwa na university sikuwa serious. So unajua ushaona student leader joker. And that is it, tukajua we are serious and that is it. So tukitoka hapo Mombasa tulikuwa tushabu. That is back in 2016. Wait. So wewe umemnoki unamwandikia mistari. Najui. Hajui but unampe tu mnapatana tu napeana story. Yes. Wewe na wewe sasa ukiwa Mombasa uone msichana unaanza kuona kwanza nilikuwa lazima msichana wengine walikuwa nakufuata. Nasikia kiwaru Mombasa unajua ni people's person. Uko ndeko unamtaka for yourself. Yes, for karibu mwambie you have divorced na hata ajui. Anakuwa break hata mjaanza kupendana. I know. You know ukiwa occupied na watu wengi yeah. Wewe this bado mpaka sasa mkiwa Mombasa wewe hata how notice sitiko notice until that one evening nipe story mingi nikaanza kumpa stories za kwetu sister. Wewe unaona sana kusikiza kwanza the sad moments in my home ili anihurumie. La hivyo ndio ikuje kishika. Lakini kitoka Mombasa sasa I was convinced. So you liked her as she told you the story ndio ulianza kusema ndio nikaanza connect my dots mingi kutoka siku ya kuonana na nini kwa katikati because that was 3 months. So ndio connect those kienda kwa gari nishabukiti. Niko na twin wangu like nimwambia I please nini. So you have a twin? Yes, I have a twin. And you were in the same school? No, we were in different school, but that trip your trip he came. We went together, me and my twin and another brother, tuko watatu. So wait, your triplets? No, we are mdogo. We are twins, mdogo wetu, but we almost the same. A brother, 3 brothers. Or 3 brothers. Okay. So hata hii story yote tunajua sasa tumekutana na my brothers, but tumekuwa kila mtu away. So hii stories get together time. So hata mtakukaa kwa basi mtaka kwa pamoja muendelee na story lakini ndio kwa like sick. Sasa ananiakia kiti hapo sasa fortunately basi tunakaa ndio wawili. That is the bahati. Then our brother wawili wakakaa pamoja. The other two brothers. Sasa mkirudi from Mombasa mlikuwa msha agree mnataka kuwa kwa relationship. Yes. Nani aliuliza? Nani alisema hiyo story? Nani alianzisha?
yetu ni funny kwa sababu wakati napiga hiyo story hiyo jioni. Sasa amekupeleka story yake. So hapo ndio ikasema by the way yeye hakuwa amedate before na mimi sikuwa amedate. So that is why hata history mingi ya TV hatakuwa najua hiyo ati na propose. Hiyo ilikuwa Samli ilikuwa too natural yani ile vibe asivyo ndivyo katambe tumeambiana sirivo. so hapo nasema tukirudi kwa shahidi lakini iko ati kuna propose nini haikuwa na mambo sipelekwa date. It was that natural okay, lakini after sasa mseme si ni hivyo mlianza kwenda date. Sasa wacha nikupatie date yetu. Date yetu ilikuwa hivi. Mimi nilikuwa nauza sweets campus. That's how I used to raise my money. Nilikuwa nauza samosa. Yes. After nimeanguka kiti nilianguka politician nilianguka ku defend city nikaanguka. So lazima ningesurvive vibe. So yes. So that was our date. Tunapatana nampatia sweet and pia samosa. Juu with to attend Bob need to exchange but a trade. So that was a way of showing. So mko mnauza place moja? Yes, campus. You know, like you had like kila mtu kivyake but within the university. Yes. So kutana tuko kwa corridor tukiuza zake. So every day was a special day for us. Yeah. Got to exchange hizo madifs. Una get. So remember sasa hapa tumekuja mimi nimeingia ya 4 yeye ameingia ya 2. So hapo katikati of course love story kwagi just smooth. So kuna marafiki kama mimi nilikuwa na marafiki nilikuwa nakaa kwa roommate. So anaingia katikati nasikia mmoja anasema ai Jesse ni wangu na mwingine anasema Jesse ni wake. So that's why bado siko sure because takitana tusubwana hawa jamaa ya mrembo so siko sure naona yule mpeleka out mwingine anataka kupeleka out gani. So but that did stop until to go close, yani we were still more close than with other people. So of course with challenges and we dated for 5 years. So JB ati sasa wewe ulikuwa kumbe uko na njugush lakini kumbe ulikuwa na watu bado wana kuna watu sasa haja kuambia unasikia ameanza kuniambia hapa ati wewe ulikuwa unapelekwa out. Sasa unajua mtu ni people's person. Mademu wamemzunguka nikapata hiyo at break mbaya sana hiyo ya but sikumshow nikamwambia kuna venye naona warembo wako around you like kwani mimi who am I in that pia si unajua sasa ulinipata na watu so what do I do sema unajua mimi nilipenda na roho moja unajua feelings zangu mpaka niliandika kwa kitabu so ikakuwa at break. I say now I'll give room to people, to suitors, other suitors. Actually I gave room to the people he was staying with. Kwa usipokuwa sina na msichana hata sisi tunamtaka. So actually nilipelekwa date Bomas of Kenya na one of his best friend. But they actually niambie that's like wacha niambie me nikikwambia this couple they're just very open and they really don't they've really not safeguarded even just their own drama. Like this babe intentionally went on a date with her boyfriend's roommate and maybe then best friend. I feel like that was a risk because what if msetu angesema okay sure tami I can get myself a date and never show up again. Yes. Nasema si waacha uko na wao wengi. So let's go. Na akajua alikuwa anatutreat sisi wote this so unajua kuna venye ukasema okay na wani kama hapa nisharukwa na sita zingine wazuri ukasema wewe ufungiwe wenye wako nje but sikuwa napenda hao ni ile nilikuwa nataka kumfilisha I get back no kapili yes akarudi so ngoja ukapelekwa Bomas ulijua kipelekwa Bomas ubeshta yako ndio mko mmoja acha mimi nilikuwa ndani akakwambia umetoka na kwanza alimkopa alikopa huyu do sitakwambia ni film vizuri geo umeshako ni mnoma basa nimeshako ni sahi tuongeani
Ule jamaa huyo si adui. Unapata. Huyo ni adui. Unaona sema. Huyo hata mimi nimeona ni mnoma. Hata sijui anaishi wapi lakini tutakutana tutamtafuta pale si ndio? Huyu ni mnoma. Tutamtafuta. Yaani alikukopa apeleke deni yako date. Yes. Hiyo nayo. Napika ugali na napigia hata ningejua apiga ati jamaa alimkopa do au kujua ananipeleka out. Siko nilijua after wamekuja Ndio tulikuwa tumekosana huko juu. It's a good. Oh ngoja mlikuwa mshakosana at this point. Yes, nimwambia manze. We were not so into good terms because a lot of uncertainty. Hatukuwa sure sana. All this story but tulijipata unajua. So msha date 5 years ni time gani mlidecide na nataka wewe Njugushu tuambie. Juu wewe ndio ulikuwa unakaa mguu mmoja ndani mguu mwingine nje. Nataka nijue ni time gani ulikaa hivi kaamua. Sasa nataka to take things to the next level. Msichana tumekuwa naye for 5 years. Naweza taka kumuoa. At what point did you come to that decision? It's unique and also interesting because as we moved on so nienda nikikuwa serious so my heart ikikuwa serious into it and the worst part about the best thing that can happen to anybody when you decide with the heart however if anything comes in inakuwa worst so as we moved on so of course you know life of dating you don't own fully so anybody can come by the way tukidate mtu mwingine amekuja tu na akimconvince aweze si anaenda tu kwa sababu I don't have any legal ownership. As we moved on, tulikuwa tumekubaliana my twin brother that we want to marry same day. So all this long, my brother was not dating. Alikuwa tu bachelor. So alivuta life yake na vile nataka kuwa date na hivyo tuko tu hivyo. Coincidentally akapata mrembo na wakaanza kudate. So as they started there wakati iko mzuri yetu tukakuta inatingizika kidogo kwa sababu ya that parties. Iko wasichana wanakuja side yangu wanamkasirisha. Mimi naona vijana huko wananikasirisha. So I told her we need to decide because if we continue this way inakuwa hurting. So we said Kush my brother told Kush ashapata mrembo. So we need to plan for marriage. So nikauliza my brother because they don't stay for long. Hao walikaa 1 year by the way date 1 year. Atawaambia story yao. So he said, are you ready? And they said yes. So we decided now next year we are married. Yetu iko na mambo mingi so nikakuja nikamwambia bado we need to officialize this. Formalize. Are you ready? Always wasiana wanasema not yet. Ngoja kidogo sijini after job. Hizo stories zote zinakuanga So when they said so we need to formalize because if we continue this way we lose it instead So because my brother alikuwa ready and we said yani tulifanya kama ni yani hata ikuwa a serious business kwa sababu it would scare us. So we just did what it was and that is it. Tukaweka date we did a twins wedding. So she took time hapo watu akifikiria tulikuwa tunapanga relation so anafikiria tukipanga tu relation na yeye yule msichana mwingine anafikiria tukipanga relation sisi shida yetu tulikuwa wawili me and my brother you cannot convince us otherwise so tukaendelea by the time tunafika relation walikuwa into it and tukaendelea. Wow. So engagement niyo sorry tu mlisema to make it official Jamani mtu wa actions mtu wa words ati hizo tunaonanga TikTok hizo sisi nasema lord yani we do because sengine naona ikiweka manyanga sana mnaachana awe inakuwa interfered with so I prefer straight to the point. Aya, let's go then to the wedding. Tuambie sasa kupanga harusi ilikuwaje? Ilikuwa ya politician. Sasa mimi nilikuwa nasema mimi wakati nitajiona tu kwa gown mimi sikujua magift ama nini nipate mtu wangu tafadhali. Hiyo tu ndio ilikuwa muhimu. Yes. Nilikuwa na feelings sikuwa nataka kumkasirisha. Ndio alikuwa ameniambia mimi nitakufanya twins wedding. So I was like doing everything for him. Mimi bora nipate gown nini akuja tushikanishe. I'm good with that. Now being a twins wedding it was active because now we are dealing with two ladies here with different tastes.
So ikakuwa nilikuwa nasema harusi kwa Karen because tulikuwa tuna fellowship PC Karen. Ilikuwa PC Kiambu. So ikakuwa so watu wako wanasema tunataka nini kuku, and I gave everything actually. I said so both of you mlikuwa mnaenda PC Karen. Yes. Okay. So ao Kiambu tukasema gift yangu kubwa ni John. So hizi zingine watu wanasema unajua ma gift utapewa. Sawa, kuna shida. Hizo vitu tunatafuta tu. So everything we gave up for the other twin. Yeah, so we did there. The compromise of not being so fixated, JB deciding I don't want to do where I would like to do my wedding in this place, but if you guys want us to move, fine, as long as I do it with my man. I think that willingness inaonyesha just high level of I think selflessness and the compromise and the sacrifice even in the relationship. Wow. Yeah, of course, considering also so many other factors, space, cost, hizo vitu zote. So ikakuwa tu the best is to give in. Because we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Unakumbuka ile rorashio yenye tulienda? Baba yako alinitisha 1 million yen. Kulikuwa na kunguru kangara. Baba yako alitisha. Alikataa. Alisema ati uko na masters na degree. Nini ngine? Do you remember then? Tulifanya harusi ya kifahari na Mungu aitwe Mungu. Hapa tumefika ni Mungu. Yeah. That's it. Yeah. Apple. Remember then? Jugush amerush. Anasema divo. Hapo. Nataka kuingia behind the camera. Somebody big font. Wow, that was such an what? Yeah. Hey, that's really nice. Yeah. So, we see ukonako ka kitabu hapo. Yes. What's in that book? Wow. Actually, before you tell us about the book, tell us about this song. This song is about our journey. Venye tuli meet, venye tuli hustle campus, venye tulienda Russia. Yeah. Tukafanya wedding na penye tuko. We say it's God. Yeah. Yes, yeah. What's in the book? So this book, unasikia kuna mali nilikwambia tukua Mombasa. Nilikuwa naona ujamaa, ma lines ina flow. Mistari. Yeah, so hii book imejaa all those poems, all those lines. Aya, tuambie hii mstari ilikuwa inaandika Mombasa. Tusome. This was date 4 of December. 24th December 2016. Come on. Drop it like it's hot. Mike is on Right. The world feels complete when someone spies you is by his side. Someone who understands you, ready to reason with you at all times. It feels nice to identify that someone who cares for you, someone loves you, his mind, soul, heart cherishes thy love. Well, it's hard to love someone only to realize one doesn't love you. The world feels so empty. Hope of living is gone. Hope of living is gone. But I know my cream, gonna meet my cream, but I najua
but I know when my cream is by my side, hey, the yoga feels. Ninja comprehend. Ya kizungu ni Mingi sana. Can't wait to mention to the whole world about you, my love, my cream. Yeah, fight to the background music. she is. Yeah, she's I mean, she's a writer. Yeah. She's a writer. Wow. So, Njogush, Yes. nataka uniambie, what's one memory that you cherish the most about just your union together? You dated for 5 years. How many years have you been married now? 3. 3 years. Yeah. So mmejona karibu a decade. So 8 years, yeah? This will be the 8th year yenye mmekuwa pamoja. Kwa hizo miaka 8, what is your most cherished memory with JB? I think the most cherished is when nilikuwa tu bachelor hivyo wakati we were dating, when she used to come and visit my house. Hiyo siku hatukuwa kitu sana. And she would come and fit in, you know, fit in the situation yenye nilikuwa na, so kama nilikuwa nalala chini angekuja tu aketi na kwa hiyo mattress chini, and she was comfortable, okay with it. So I think I valued those days a lot, because angekuja hata kama nakula ugali na sukuma bila nyama bila nini, and she was comfortable, yani she would fit in the situation, because na mimi sikuwa naipaka madoido sana. I was just there. Sina ama niko nayo, like that is the fact, and she would fit in. So I cherished that. Kuna a time alikuwa kojuki kunishinda, and she would fit in, na hiyo kujitolea yake, because at time ilikuwa she would even sacrifice pesa yake tunaenda out. Nakula pesa yake purely. Sitoi hata shilingi hata fare. So I really cherished those time as a dating. Wow. You're telling me something about the watches. Oh, this one. Yeah. It's the phone and the watch. Ni vitu nikuanga na mention, I want such kind of a phone yenye utachukua. Nikipata naweza kuchukua content mzuri. So he went and brought me wakati nilizaa my first born son, when we got our first born son. Yeah. He brought it as a gift. Yeah. Then the second child, Jolie, he brought me the watch. Yes. So I really cherish this. And they're matching watches. Yes, the straps do see matching. Ebu mtambe, hizi outfits do they have a meaning to it? Yani mume match head to kofia tu. Zimetofautiana rangi. But you guys have match mpaka hata to chain. Same. It's our weakness. Hey. Nakwambia watu singo akiwaji. Nothing tells you are more single like this episode. Yeah, more single. Yeah, called Batamba MC, Batamba Production. We used to do a lot of content under the name Batamba. Okay. So all the content that we create online, we can everywhere, social media, Batambas. This is like now you two plus your brother. Okay. Yeah, brother yangu inaitwa JB the Cowgirl. The Batamba Production. Yeah. Oh. Yes. Hey, wow. The twins MC and the Batamba's production. And then you sing and yeah, I sing. Yes. Yeah. What do you enjoy the most doing together? Riding. Bike riding? Yes, bike riding. Oh. Yes. Actually, I taught him how to ride. So bike riding is the most, and then also music. Yes, you know, I do that drum. Yeah. So mimi nampigia kick, beats na yeye anacheza guitar. So we enjoy a lot music. Music. Yeah. And now finally the content creation. Yeah. The content creation and vizuri anachukua content na mika vizuri. So we enjoy all that. Yeah. So now guys, nakwambia we have andaliad for you one bonge of a love story. Inayo by the way kauna mtu ina utafili. Because nakwambia tumesaviwa couple goals. But anyway, thank you for being with us since the beginning of the show. Do not go anywhere because we are coming back. And before we go on a break, I want you to go to the social media platforms and make sure you follow us at KBC Channel 1 on Facebook, at KBC Digital also on Facebook, at KBC Channel 1 on Twitter and Instagram. This is Heart and Soul, and we'll be back with the JJs stroke the Batambas. Yeah. See you after the break.
Welcome back. This is Heart and Soul. And if you missed the beginning segment of the show, I'll tell you have missed a performance and a half. We have had a musical show here. We have had a bistari show. We have had an entire show within a show. And I would encourage you to go back and make sure you don't miss it. Now we're about to get into a segment that I find so impactful for you who's watching and for people who just want to get into marriage. And this is where we talk about the trials of matrimony, and the couple will get to tell us what they've been able to go through and how they've been able to get through the other side. And at the end of the show, we will have Njugush doing a performance for us, because go and find out who was doing the performance before. So JB and Njugush, has it been all rosy and musical? It has not been honeymoon all through. Yeah, it has it. Of course, life in itself is a challenge. Yeah. So of course, it's only that challenges differ from one person to the other, and also how you view it, how the perception of that challenge. So I think for me, as Asha just saying to mention hers, I think the challenge of kulea watoto has been a learning process for us every day. We learn. Because Jessie has not been working and I have been working full time. So you realize that Jessie wants to pursue her career, especially in music, and it requires time. It requires her to be out many times. And we have watoto wadogo, so I cannot be left behind with watoto. So she has to sacrifice her career for some time. Until watoto wakuwe kubwa kidogo, because again we don't want to bring a girl, a house girl. Jessie is at home, then we have a house girl, and then the mathematics do not add up. So you find she feels I'm sacrificing a lot for the family, and how watoto ni wetu pamoja. But now there's no option, because mimi siwezi kaa tena. So we need to check that balance. So but how we have been able to overcome, we bring a girl when there is need. Wakati we know that Jessie has a project, so we bring on board a house girl amsaidia, then we tunamwachilia naenda. Mimi nilikuwa nimepata scholarship ya music. I went with the baby who was left with Johnny, the son. So wanambeba wanaenda church na yeye pamoja, and that support. Kuna mtu anaku understand kama tu yeye. Sile mtu anakuambia mimi siwezi baki na watoto, weka hapa ule. No. As hakuna kitu imesimama. So your support ya kusema we are in together in this. Wow. So there's the time when you're tukisema story ya memory lane, na ulikuwa unamsomea your favorite mstari yenye anapenda, then nikakuuliza yake akakupe, unajua ni motivational speaker, yake atupe Bible verse. When the finances are down, how has that affected your household in those times, and how have you been able to resolve the disagreements that sometimes come with when money is not enough in the house? And given that there isn't like a dual supply of income in the family, mnaweza aje ku sort out hizo disagreements whenever they come? Actually, I don't think tushaikuwa na kitu kama hiyo ya disagreement. Ni ile, my husband is very open with finances. Mbia, this is what we are. Niko na hii nini nakuja na itanileta this income. We bring it, tuna nini yenye nitapata kwa gigs na leta pia. Sema mimi na sort token, sort nini yenu, outfit ya nguo, kila kitu. So analeta kila kitu, tunasema we are working with this. Yeah, I am a very good planner when it comes to that. I am a very good manager. Yeah, very good. So hatujapatana na ile tujipata ile space tunagombeshana because of money. We fit in the budget, and God has been faithful. We've never laughed. Wow. Yeah. I love that dynamic. Njugusha, a lot of men will not be comfortable with. You bring all your money, manager pange. Tell us about that. Hakuna kitu kama surprise. Ukipiga mtu surprise yenye si mzuri. Unajua surprise ya gift sawa. Lakini surprise ya maybe wife anafikiria uko na pesa na hauna.
hiyo surprise the worst. Surprise nzuri ni ya gift, unakuletea surprise funga macho. Lakini akifunga macho ukute hakuna baki kwa empty. Is the worst. So I want her to be in the picture that this is where we are, this is where we stand at. So akiniona nikismile hata yana smile kwa sababu anajua tuko sawa. Wakati niko na huzuni sisi wote. And that gives me peace because I have seen other experiences, other couples ambao si wetu. Wife anafikiria mzee ako na pesa, au tulia na mzee alishazitumia, alikula nyama, nini, alijaribu ka project kakaanguka, so hakuna pesa, and the wife is upward, shocked, I'm surprised, and you know, and when somebody is desperate, anything can happen. Hata anaweza piga story huko nje, anaweza kuandika nje anyhow. So I also feel kwa sababu yeye ako home, we are here. Reason I'm not home is because nimeenda kutafuta. So hiyo nilienda kutafuta, simuletea aone. Hata wakati atakuwa kienda kutafuta na niacha home, alete Kenya. Ameenda kutafuta, that's why I'm at home waiting for her. I really found their approach to finances and just managing finances as a family very open. And I found it to come from a very progressive mindset, because I feel like, honestly, if we are sharing kids, we are sharing a house, a home, bodies. I mean, you can't draw a line on finances, because then you're able to make informed decisions as a unit. Right now, JB is the one who is holding the fort in terms of raising the kids, and now Njugush is the one who is taking care of, you know, the income of the family. Like, to me, it's like, yeah, you're both playing very key roles, because in most cases when one person is the one who's bringing in the bread, they become very defensive about it, and they want to run the show because I'm the one who made this money, I'm the one who says how it's gonna be spent. But it's not the case in you know, for this couple. So I find that to be progressive thinking. You have secrets, maybe uko nje, you are still two, so you don't complement each other. So I think marriage, the real meaning of marriage is being one. Like, I know everything about her, body, secrets, everything, and that is how you are secure. Because why people are not secure in marriage is because iko ka kitu meficha, iko kitu so sai anafaa kujua kila kitu from A to Z, and that is the meaning of my understanding. Because this is amazing. So I really love that. Yeah. We are at the game segment, and like we say always, the segment helps us to know the couple better, and also for us to see how much they know of each other, right? Or how much they know each other. So do you know of each other, or do you know of each other? So we are about to find out. So basically what I'm going to do, I'm going to read out questions. Hakuna mtu ataona jibu ya mwingine. All right. So after the question, you will turn the book to us. Oh. We see the answer, and then amuonyeshane. All right. All right. Who said I love you first? Aya, good. Turn. Tumeanza vizuri. Niandike kubwa. Na swali sasa zimeenda ziki. Haya. What is our wedding anniversary date? We are cruising nicely. What is the special nickname that Njugush was given in 2016? Hata unakumbuka jina yako. Yeah. The special name by Jesse. Yeah. Oh. Jama fans. Fans wewe. Fans. Ningeandika Njugush lakini sawa. Aya. What is our favorite meal to eat together? Chado nduke tu sawa. Unaandika?
Ai, umeshamaliza? Aya, mweni sahi. Ni chapo ama eggs na ugali? Both are okay. Huyu anapenda hizi. Anapenda zote tu. Ni gani mnapenda? Ni wawili mnapenda? He loves this one, I love this one. Yeah, I have so we love that. What is our favorite song to sing together? Oh. Hey, karibu bado. Nimeandika gani? Same. Yeah. Hey, Ndio mara kwanza nikipigia ile ya kusikiza. Unasikiza mwingine anasikiza zake, okay. Haya. How many children do we want to have? JB. Kwani badala nimeandika 5? Shida kama nataka kujua hapo. JB kwanza hata unataka kujua. Kufikiria huko. That's nice. Higher. There's something I noticed about your house. And this is where the question is coming from. What is our biggest shared goal? Oh. Music studio. Hey, sawa. Kweli. Karibu. Kidogo tu. Haya. What is the most romantic thing we have done together? Most romantic thing we have done together. Look at the music. Yeah. Okay. Alright, yeah. Sawa. Hiyo ni gumu. Yeah. Now I'm gonna ask the final question. Okay? Alafu Njugush, I hope umejiandaa. Uko about to drop the mic. Bonge la. The mic is on the air. Hey. I know. Aya. What do we always do on our anniversaries? Bebe. Cannot change. Twende. Umeandika? Entertainment. Get together with other things, yeah. Okay. Yeah. Sing, pray. Because we come together, we put music, we dance, it's a lot of entertainment. Yeah. What to justify yourself? So nani ako right kati yenu wawili? Both are correct. Both are correct. All of this is when we come together by that, tunafanya sing, pray, get together with other twins. Okay. The other twins. You can summarize as entertainment. Yeah. Alright. So we've come to the end of the show. And before we end the show, JB, I hope you're ready. Get your guitar ready. Because you're going to exit us with a song that you're going to dedicate to JB, okay? Yes. But for now, so thank you for being with us and spending the day with me and the Batambas, stroke the JJs. And I have had an amazing musical experience in this entire show, and also just to see how they're creatively, gifted differently, and just the chemistry. Like, you guys you're like mnaka kama tu bado, like, not like twins, but like, yeah, like unajua that campus love. It just feels that way. And I mean, it's just been a phenomenal show. And before we leave, I want to remind you right now, go to social media, tutafute on Facebook at KBC Digital and at KBC Channel 1, on Twitter and even on Instagram at KBC Channel 1. And if you want us to come to you and your loved one and feature your amazing story, please reach out to us on our email, heartandsoul@kbc.co.ke. I was your host, Karen Dumia, and this is Heart and Soul. See you again, same time, same place. Tunasikia mapenzi hapa. Yeah,
muthungudo. Yes, guy. Otie godi maira wedona ke. Anani nana do. Malali nana nana. Malali nana. Malali nana. Hey, Johnny. O kama jatia debuni. Wewe kofisha. Ulia wikuna. Leda menyete. Kirehe. Tabere ya kujeti. Yes, guy. Johnny, yeah. Never give Next up. episode. Action.